Okay, so voltage series feedback topology, that is common collector amplifier. ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So here we have drawn the equivalent circuit. Okay, from this equivalent circuit, gain, that is gain without feedback, V out by Vi. Okay, we have calculated the gain without feedback, that was Gm into Re, where Gm is the transconductance. Okay, ഇത്രയും വരെ ചെയ്തതല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ. So our next aim is to find the feedback factor beta. So what is the beta value? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ഇസ് വാട്ട്, Re. Okay, so beta means the sampled output value divided by the feedback value, right? So sampled output value means here output is voltage, right? Or we can say it is since it is voltage series feedback, we are taking part of V naught. അല്ലേ, ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് V naught. And due to its effect, what is the output? That is feedback voltage, right? VF. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബീറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് V naught, ബിക്കോസ് V naught എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. സോ V naught is the feedback value, and at the output I am getting what? VF, right? Because here this VF is applying to the input part. So it is, since it is series mixing. Okay, so for the feedback factor, what is, for the feedback network, input is V out and output is VF. So my feedback factor beta will be equal to what? VF divided by V naught. മനസ്സിലായോ? So feedback factor will be VF divided by V naught. So what is this value of VF divided by V naught? You can check. V naught means the voltage across this Re, right? That is here plus minus. This is the V out value. If you are checking VF, that's also the voltage drop across the resistor Re, right? So V out is equal to voltage drop across Re. Also VF is equal to voltage drop across Re. So we can say this V out will be equal to VF, or we can say my beta is equal to what? 1. മനസ്സിലായോ? So beta will be 1 since VF equal to V out. Now we can write the desensitivity factor D. That is D is equal to what? 1 plus A beta. Because ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ you can find the effect of feedback. That is by multiplying or dividing, we can find the effect of feedback. So D is equal to 1 plus A beta. So here this 1 plus A beta is equal to 1 plus, our A is equal to what? Gm into Re, right? Into 1, beta is equal to 1. So my desensitivity factor, or D is equal to, or 1 plus A beta is equal to 1 plus Gm into Re. Now using this expression, we can find the effect of feedback. That is, our gain without feedback was Gm into Re. Now we can find gain with feedback. Gain with feedback, that is AF, is equal to what? Gain without feedback divided by 1 plus A beta. Okay, so this will be equal to gain with feedback is equal to what? Gm into Re, right? Divided by gain without feedback, divided by 1 plus A beta. 1 plus A beta means here 1 plus A beta is equal to 1 plus Gm into Re. Okay, so this is my gain with feedback for this common collector configuration. Okay, so ഇത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറും. ഹിയർ നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് Gm into Re divided by 1 plus Gm into Re. Okay, now coming to the input impedance of the circuit. First of all, we can write input impedance without feedback.
input impedance without a feedback. For this circuit, you can see input impedance without a feedback means we are considering this input side, that is here. Here is the input impedance. Okay. So input impedance without a feedback is actually you have to consider R pi and RB. Okay. Both will be in parallel, right? So input impedance without a feedback means actually it will be what? My Zi is equal to RB parallel to R pi. Okay. But since my value of RB is much greater than R pi, we can approximate it to R pi. Okay. So since in parallel combination, effective resistance will be equal to the or approximately equal to the lowest value, right? So I can approximate, since it is parallel combination, I can approximate it as R pi, input impedance without a feedback. നിങ്ങൾ RB parallel R pi എഴുതിയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അത് എഴുതാത്തതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ. Now input impedance with feedback. So input impedance with feedback ZIF is equal to what? Since it is voltage series feedback, at input side it is series mixing. That means my input impedance will increases by a factor of 1 plus A beta. Okay. So input impedance with the feedback is equal to Zi into 1 plus A beta. Okay. So I can write this equal to R pi into 1 plus GM into RE. Okay. So this is the value. ഇവിടെ എന്താ നേരത്തെ ആർ ബി എഴുതാത്തിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ദിസ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എവിടെയാ വരുക? നമ്മുടെ ആർ പൈക്ക് മാത്രമേ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെ? യു ക്യാൻ സീ ദ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് മൈ ആർ പൈ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ അല്ലെ? ഈ ആർ ബിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എഫക്ട് ഓഫ് ആർ ബി, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ദിസ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു ആർ പൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഇ. ഇതിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി ആർ ബി. ഓക്കെ. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ആർ ബി ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ബിക്കോസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്ട് ദ ഇംപിഡൻസ് വാല്യൂ ഹിയർ ഓൺലി. ഓക്കെ. ആർ പൈന്റെ വാല്യൂനാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എഫക്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഹിയർ ഓൺലി. ഇനി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സിംപ്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആർ ബി, സിൻസ് ആർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ പൈ, we can approximate input impedance equal to R pi. Okay. So input impedance with the feedback is equal to R pi into 1 plus A beta. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇമ്പിഡൻസും കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. Now next is output impedance. Output impedance without the feedback. Okay. So what is the output impedance without a feedback? You can see from the circuit, my output is here. Okay. So this is output impedance. So output impedance without feedback means you have to consider the effect of RE completely at the output side. Okay. So we are not considering the feedback. So while considering that, we can say output impedance without feedback is this RE. Okay. So output impedance without feedback is RE because we are taking output across RE. Okay. So while we are considering feedback, output impedance with the feedback, since it is voltage series feedback, voltage sampling. In voltage sampling at the output side, if it is voltage sampling, we are connecting parallelly. So we can say output impedance will decreases by a factor of 1 plus A beta. So here I can say output impedance with the feedback is equal to output impedance without feedback, that is RE, divided by this 1 plus GM into RE. Okay. So this is the analysis of our common collector amplifier.
whose feedback topology is voltage series configuration. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? See, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ first of all you have to identify which is the topology and you have to find the gain without the feedback and the feedback factor beta, then 1 plus a beta. ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can find the gain with the feedback by calculating gain without the feedback divided by 1 plus a beta. Also, you can find input impedance without feedback, output impedance without feedback, and by multiplying or dividing by this 1 plus a beta, you can find the output and input impedance with the feedback also. Okay, that is the procedure. Now, next example, second one, you can consider the second one, that is common emitter amplifier. നിങ്ങൾ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ്. Common emitter amplifier without bypass capacitor. Without bypass capacitor. Okay, so you can see the circuit. Common emitter amplifier without bypass capacitor. Okay, for simplicity, I am showing fixed bias here. Normally, voltage divider biasing ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ടോപ്പോളജി അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുവാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സഡ് ബയസിംഗ്. So this is my common emitter amplifier without bypass capacitor. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Here bypass capacitor C is not present. Okay, if bypass capacitor is present, there will not be any feedback. ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പറയാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർക്കുക. കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ബൈപാസസ് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ആറിന്റെ അക്രോസ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ we can say this emitter is common to both input and output. So the voltage drop across the resistor Re, okay, that can act as a feedback value. Okay, because this Re is common to both input and output, right? So this voltage drop across Re can cause a feedback effect here. So as a result, our gain, negative feedback aanengil surely gain will reduces. Okay, so in order to avoid that, in order to improve the gain, we are using what, bypass capacitor here. അല്ലെ, വിത്ത് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും വിത്തൗട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ in order to improve the gain, we are using bypass capacitor. If bypass capacitor is present, then output signal will pass through this circuit, that is R നെ bypass ചെയ്യും. Okay, so our signal will pass through this path. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ here there will not be any effect of what, feedback, because ആറിലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എ സി സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യൂല. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തോ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഹിയർ our feedback element is this emitter resistance Re, which is common to both input and output. Okay, so here my feedback element, first you have to identify the feedback element and topology, right? So here I am, my feedback element is, that is the element common to both input and output, that is what,
this Re. Okay, so this resistor is the feedback element. Now we have to see what type of topology is this. See, നേരത്തെ difference നിങ്ങൾ നോക്കുക. In the earlier case, that is in common collector case, our output was taken from emitter, right? And feedback element was the emitter resistance. At that time, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? It is voltage sampling because output voltage എടുക്കുന്ന same node എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Feedback വരുന്നത്. Here you can see my output is taken from here. That is, this is my V out. Okay. And from I am not taking feedback from this node. ഈ node എന്നാണ് feedback കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായനെ? Voltage sampling ആയനെ. But we are taking feedback from here. Or we can say not from this node. Okay. Here there will be current flow. Okay. Here there will be a current flow through the output circuit. Say I naught. Due to the effect of this current flow, that is your output in the output voltage corresponding ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു current flow. Due to the effect of that current, but a voltage is developed across Re. അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ല. Okay, so due to the effect of this output, a voltage will be developed across Re. We can say some voltage will be developed across Re. So this will be act as the feedback voltage. Okay, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. But there is a resistor Re in the output loop. Okay, due to the effect of voltage or due to the effect of this current flow, this voltage is producing. Or we can say here we are taking feedback from output loop, not from output load. ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാണ്, ദറ്റ് ഇസ് സിൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്? ഈ പോയിന്റ് നിന്നാണ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇതേ സെയിം പോയിന്റ് നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്, സെയിം പോയിന്റ് നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇത് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാൻ ടോപ്പോളജി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പോയിന്റ് എന്നല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ്. From this output loop, I am taking the feedback value. That means here what sampling is what? Current sampling. So I can say here it is current sampling. Because endanu we are taking feedback from output loop, not from output node. It is from output loop. Okay, ഈ നോഡ് നല്ല എടുത്തത് because output voltage ഇവിടെയാണ്. നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ്ങും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങും എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ്, സെയിം പോയിന്റ് എന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ്. ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദിസ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ്. And now you have to see the mixing. Okay, since it is feedback voltage, also it is in series with the input. Here my input signal is there, here it is the feedback voltage. So my input and feedback, that is I can say Vi and Vf are mixing in series. That is we can say what? Series mixing. Or generally we can say common emitter amplifier without bypass capacitor is a current series topology. Okay, current series feedback topology. മനസ്സിലായോ? ഇതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് കറണ്ട് സീരീസ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ്ങും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന്? Okay, so here we have identified the feedback topologies, current series feedback. So I'm taking feedback from output loop and it is mixing in series with the input signal. So I can say common emitter amplifier without a bypass capacitor. It will act as a current series feedback network. Okay, now
ഈ ടോപ്പോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then procedure is same as before. That is, first of all, you have to find the gain without feedback. Okay. So gain of this amplifier part without feedback. Okay. So you have to find A. What is A? Actually, we are not taking output voltage, current sampling. We are taking output part of output current, that is I naught, and divided by our V in. Okay. So I naught divided by Vi. I have to consider. This is actually not Vi, Vs. Okay. This source voltage ആണ് Vs. ഇതിന്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന്റെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഐ. ഓക്കെ, ഐ നോട്ട് ബൈ വി ഐ ഇസ് മൈ ഗെയിൻ. So in order to find this A, I can consider the small signal equivalent model for the transistor. So small signal equivalent model for transistor നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വരക്കുവാണ്. That is, ഏർലിയർ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിന്റെ കേസിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സെയിം സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആർ പൈ, ദിസ് ഈസ് മൈ ബേസ്, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് gm into v pi. Here is the emitter terminal, here it will be the collector terminal. Now we can connect a resistor Re at the emitter terminal. Okay, so this is my Re, this is actually feedback element. Okay, so we are considering without a feedback means നമ്മൾ ആ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ബട്ട് ആറിന്റെ ഒരു ലോഡിംഗ് എഫക്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന്. Then here you will be having a collector resistance RC, okay, at the collector terminal, and here is my output voltage V out. Okay, and this is my I0. Now at the base you will be having what the biasing resistor RB. In between base and ground there will be RB, and here we are applying the source, that is Vs, and this is the source resistance Rs. ഈ Rsന്റെ വാല്യൂ വെരി ലോ ആണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Now here this is the base current IB. Now from this equivalent circuit we have to calculate the gain without feedback. So first of all I am going to write the expression for I naught. What is I naught? I naught is the current, current flowing through the output circuit. So it is actually what this I naught is actually, see from this circuit you can see this is my IC, collector current but in opposite direction. So collector current is what? At the output side we have the current what? Gm into V pi, right? So since the direction is opposite, I can write my I naught is equal to minus Gm into V pi. So this is my I naught, current through the output circuit. Okay, and now we have to find Vi. Vi എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Actually Vi means voltage at this point, that is we are not considering source now, we are considering only the amplifier part. So Vi is the voltage at this point. Okay, so we can say actually my Vi is equal to what? Vi means at this node. At this node means I can say here it is Vi. Okay, so Vi means we have to consider IB. Okay, this IB will flows through this R pi and Re, right? See, you can see this IB will flows through here, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും പറയാം ഈ ഒരു പാത്തിലേക്ക് കൂടെ IB ഫ്ലോ ചെയ്യും. Okay, so IB will pass through this R pi and Re. Vi is the voltage between what? This base and ground. Okay, Vi is the voltage between this base and ground. So while considering this, ഈ Reയിലെ കൂടെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ കളക്ടർ കറണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So without feedback means I am not considering the output part. Okay,
സോ ഹിയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഐ സി. ആക്ച്വലി ഈ ആറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? ഐ ഇ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നൗ സിൻസ് ഐ ആം നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്. എഫക്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള ഐ സിന്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. So that I can assume the current flowing through this R pi and RE both will be IB. Okay, so input voltage is equal to what? Input current into input resistance. So my input current is IB. Okay, and input resistance is, I can write, since നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അവിടെ ആക്ച്വലി വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐ സിന്റെ എഫക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സിൻസ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഐ ബി ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ബോത്ത് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പൈ ആൻഡ് ആർ ഇ. സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആർ പൈ പ്ലസ് ആർ ഇ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ പ്ലസ് ആർ ഇ. When I naught is equal to minus Gm into V pi, this current, and Vi is equal to Ib into R pi plus Re. Okay, so by using this equation, I can write the expression for gain. That is gain without a feedback. A is equal to what? I naught divided by Vi. I naught I got like minus Gm into V pi, and Vi is equal to what? IB into R pi plus RE. Right. Now, instead of this Gm into V pi, this Gm into V pi is equal to what? Minus beta into IB. First, starting in a hybrid model, the relation our Gm into V pi is equal to beta into IB. So, substitute for that, then this will be IB into R pi plus RE. Or this IB get cancelled. I can write this minus beta divided by R pi plus RE. Okay, so this is my gain without feedback. Minus beta divided by R pi plus RE. Okay, this is actually transistor beta ആണ്. ഈ ബീറ്റയും നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാരാമീറ്ററിലുള്ള ബീറ്റയും കൂടെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഓർക്കണേ. നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബീറ്റ അല്ല ഈ ബീറ്റ. ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ HFE എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ആണ്. സോ ആ ബീറ്റ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി സി എന്ന് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഈ ബീറ്റയും നമ്മുടെ മറ്റേ ബീറ്റയും സെയിം അല്ല. ഓക്കെ, മറ്റേത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ്. ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ ബീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, so beta by R pi plus Re. This is A. Now we have to find the feedback factor beta. Okay, so my feedback factor beta is equal to what? Feedback factor beta, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? VF അല്ലെ. സോ ഹിയർ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് വി ആർ മിക്സിംഗ് VF. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഏതാ? കറണ്ട് I0. Okay, so here from the output side, due to the effect of I0, a voltage is developed across RE, that is VF, that is fed back to the input. So നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് I0 ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VF. So my feedback factor is VF divided by I0. Okay, feedback factor is VF divided by I0. So what is my VF? VF is equal to actually the voltage across this resistance, that is I0 into Re. Okay, so due to this direction, I can write it is minus I0 into Re. Okay, beta is equal to minus I0 into Re divided by I0. So what is my beta? That is equal to minus Re. Clear ആണോ?
ഈ ബീറ്റയും മറ്റേ ബീറ്റയും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല. ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? എയും ബീറ്റയും കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നൗ I can write the D, that is 1 plus A beta. So my 1 plus A beta is equal to what? 1 plus A is equal to what? Minus beta divided by R pi plus RE into beta is equal to minus RE. Okay. So I can write it is minus into minus, this will be plus itself. Okay. Plus beta into RE divided by R pi plus RE. So this is my 1 plus A beta value. Okay. So 1 plus A beta is equal to beta into RE divided by R pi plus RE. Okay. Now gain. Now we can find the gain and input impedance with the feedback. Okay. So first I am writing gain with the feedback. Gain with the feedback. That is AF is equal to gain without the feedback divided by 1 plus A beta. What is my gain without the feedback? Gain without the feedback is this one, minus beta divided by R pi plus RE. Okay. Minus beta divided by R pi plus RE. This is gain without the feedback. Divided by 1 plus A beta. So divided by 1 plus A beta is equal to 1 plus beta RE divided by R pi plus RE. So divided by 1 plus beta RE divided by R pi plus RE. Now you can simplify this. That is here minus beta divided by R pi plus RE. And if you are cross multiplying at denominator, this will be what? R pi plus RE. That is 1 into R pi plus RE plus beta RE. Okay. Whole divided by this R pi plus RE. Cross multiplication ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. Then this R pi plus RE will get cancelled. Okay. So I can write what? Gain with the feedback, that is AF, is equal to what? Minus beta divided by R pi plus, here you can see RE, ഈ രണ്ട് ടേമിലും RE common ആണല്ലോ. So I am taking RE outside so that I will obtain 1 plus beta into RE. Minus beta divided by R pi plus 1 plus beta into RE. Okay. So this is the expression for gain with the feedback. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അനാലിസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദിസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ചില അപ്രോക്സിമേഷൻസ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് കാണാം, എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദിസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Or we can approximate it to minus beta divided by 1 plus beta. Since beta is high value, we can write it as R pi plus beta RE. ഇത് വേണമെന്നില്ല. Also we can approximate to this one. Okay. Since beta is very large compared to 1, because about 100 in the range il varum. Okay. So it is approximately equal to beta. So I can write minus beta divided by R pi plus beta RE. Or simply you can write minus beta by R pi plus 1 plus beta into RE. Okay. So this is gain with and without feedback. Okay. Now we have to consider input and output impedance, right? So next is input impedance without feedback. So input impedance without feedback, ZI. From this circuit, you can see input impedance without feedback means it will be what? At this point, this is input impedance. That is
Actually, it is RB parallel with R5 plus RE. അവിടെയും നേരത്തെ ഓർക്കുക വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് R5 പ്ലസ് RE എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ സീരീസ്. R5യും REയും സീരീസിലല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സിൻസ് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് R5 ആൻഡ് RE are in series. So we can say RB is in parallel with the series combination of R5 and RE without considering the feedback effect. ഇവിടെ നമ്മൾ RE ലോഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. So R5 and RE series ആയിട്ട് എടുക്കാം. So I can write input impedance without the feedback will be equal to RB parallel to what? R5 plus RE. Or as earlier case we can approximate into R5 plus RE. Okay, because my RB will be very large compared to this R5 plus RE, or simply we can say compared to R5 or compared to R5 plus RE, this will be very large. I can approximate input impedance to R5 plus RE. Okay, this is without the feedback. So now input impedance with the feedback, that is ZIF. Here it is what? Current series feedback, right? So current series feedback means at input side connection is series. So it will be, input impedance will be increased by the factor 1 plus A beta. So it is equal to R5 plus RB into 1 plus A beta means 1 plus beta RE divided by R5 plus RE. This is my 1 plus A beta value. Okay. Or you can simplify this. This is R5 plus RB into, here you can cross multiply, that is R5 plus RE plus beta RE divided by R5 plus RE. Okay, and this R5 plus RB get cancelled. Sorry, RB all R5 plus RE all idu. Sorry, RE ane. So this R5 plus RE will get cancelled. So my input impedance will be what? R5 plus, here again I can take RE outside. So it will be 1 plus beta into RE. Okay. So നിങ്ങൾ മറ്റേ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും, RBയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇംപെഡൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് വാസ് RB പാരലൽ ടു ദിസ് R5 plus 1 plus beta into RE ആണ്. ആ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഞാൻ RB കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്തിന്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ വരും. ദർ വിൽ ബി എന്താ, ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് RBയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസും കൂടെ പറയാനുണ്ട്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ?